Wake Up with Jim and Saab is now exclusive on Spotify. If you're thinking of making your own podcast, use Anchor. You can download it free on the App Store and Play Store. Why did it take so long? I'm tired of talking. Welcome to Wake Up with Jim and Saab podcast. It's a very special, spoiler-filled deep dive. This is the first episode of 2021. Hey, Happy New Year! And one of our resolutions is we're going to have guests on the pod again. So it's a spoiler-filled deep dive on Fangirl. Yes, Fangirl. MMFF award winning. If you haven't seen it, please do. You can check it out on upstream.ph. Sobrang, actually, yun nga, when Sab showed me the, sobrang natuwa ako dun sa, like, sana dati pa to ginawa. Yeah, yung parang local streaming. Netflix streaming, whatever. Yeah, and it was easy to buy, diba? It was easy to buy the movie. Imagine mo na lang, the movie was 250? 250 pesos. To stream. Imagine mo na lang, diba? I mean, you can watch this in the comfort of your home. So anyway. So anyway. But hey, that's a big deal. Diba, yun yung point ko eh. Yeah. Parang, just for 250 pesos, you can enjoy these movies. You can enjoy lots of movies. Tapos, admittedly, this is the only one we've seen out of the MMFF entries this year. yes. And if I don't know, I didn't see the others, but I would maybe guess that if you guys were to see just one film, you should watch this because we say so, and also because it won 8 awards. And when we have... third best float. And hindi pa pala natin nasabi. We're gonna have Direk, Tonet, Yes. the director and writer of Fangirl, On the show. on the show. Also, we're gonna have... so we're gonna have Direk, Tonet. So you most probably have seen her other films, That Thing Called Tadhana, our fave. Yes. Ganda ng That Thing Called Tadhana. All You Need Is Pag-ibig, Yes. Alone Together, Yes. and Never Not Love You. Also, joining the show is... We'll see. What? We'll see. We're not sure, but I think there might be some surprises along the way. Charlie Dizon Talagang spoiler-filled, Jim. is joining the show. Yes. So, Oh my gosh. Grabe the performance. So, ang gusto ko actually when we talk to Direk Tonet, we first start out giving our take. Okay, sige. Like a quick one-sentence Hot take? Hot take on the movie. Okay. Diba? Okay, sige. Gusto ba natin yun or gusto natin muna magsabi siya ng stuff? Ako, I kasi that's like, it's like, kumbaga, it's like when Cheats goes on in an interview. And it's always nice it starts with, hey, I really like blank track from this blank because of blank. As opposed to, Jim, what do you play? What's your band? Okay, tama. Sige, Diba? okay. So maganda, we share our experience. Our takes. And then we go through the thing. The process The thing. called Tadhana. Okay, so Here she is. Direk enjoy. Tonet. Talked about Fangirl. The greatest movie. Grabe. It was disturbing. Disturbing. Ako, okay, so sabi ko kay Sab, we will give we'll start the show by giving you our most honest and parang our freshest our takes takes. of the movie. Yes, how please. it impacted us. Okay. Ako, okay. One, Hindi ko ba naririnig to ako, I honestly see it as your OK Computer, as your Sergeant Peppers. I see it as your Beach Boys pet sa alam mo yun, parang
kasi it uses all of your magic and you twist it into something so fresh and something so new, but at the same time so relatable to the Filipino people. That's one. Wow. The second one is um ako I left the cinema, Labo. Meaning I left our bed thinking, oh my god, like sobra akong na-excite for films. And because of course someone of your status and someone of your popularity, doing something as crazy and fucked up as this is so parang it opens so many doors, no? I mean, ganun naman talaga ang black sheep, pero wala, yun yung pinaka takeaway ko. And last, which I wanna discuss naman later, yung the essence of the movie. Matagal kami nag-usap talaga ni Saab, like after each movie kasi we know pag maganda if we spend more at least an hour talking about ano ba yung thesis? Ano yung thesis nung movie? Ano yung thesis? Yeah, he gets into that Ikaw. mode. Pero yung take mo sa movie, shit, na pressure tuloy ako sa statements mo. Well, ako, for me lang, as a girl, it was very somehow relatable. I think pero I feel like you weren't only trying to make it relatable to girls. I think you were trying to. I don't know. I don't know what you were trying to do. Pero when I think about it, parang medyo nag-ano kami. Sobrang, teka, ano yung deeper na ano nito? Ano yung deeper meaning nito? Ano yung thesis? Ano nga yung ano nito? Parang meron siyang idolatry factor. Ako parang yung innocence ng tao na I somehow thought of how the government and these pretty politicians just totally take away the innocence of people and just entice them to join their camp, and then biglang they just get fucked over. But that's like a deeper dive into it. But yeah, but we'll talk about that later on. Yeah. So yun, para lang alam mo naman na before we start, yun nga, I mean, ganun yung impact niya sa amin. Thank you so much. Thank you. So thank you. Okay, that's it. Thank you. Shout out. Sige, Ay, hello let's start lang pala. Ito direct. Let's start with the pre-prod. Can we know The process? the conceptualization to the pitch? How did that go? It started 2016 pa. Ganun na siya katagal. So, siguro, dahil nga ang tagal ko ng director, ang tagal ko na nag-work sa industry as a production assistant, script con. So, dun, yung mundo na yun yung ginagalawan ko, dealing with these actors and dealing with the fans, na iba talaga yung characters nila on screen kapag nakakainuman mo na sila after. Magkaiba talaga. Pero iba yun, hindi yun yung nakikita ng fans. Pero, weird yung natin, interesting yung natin culture natin. Kasi, for us fans, what we see on screen, feeling natin, ganun din sila sa totoong buhay. Parang blurred yung line. So, di ba, pag kunyari may love team, dapat sila magkakatuluyan sa totoong buhay. Pag may dinidate na iba, warla nila, di ba? So, dun yung gist nung dun yung germ nung nag-start yung fangirl. But before, in 2016, pa siya, mas more on romantic comedy. Mas romance siya. So, and then in 2016, actually, nag-start na rin ako ng ng auditions, pero hindi talaga natuloy. Parang nag-stop yung project. And medyo nalungkot ako kasi yun na talagang gagawin kong project. So, I was doing one romantic comedy after another in Star Cinema. And yun yung On the Wings of Love, Till I Met You. So, ito na dapat yung gagawin kong project. Tapos bigla siya nag-stop. Pero feeling ko blessing in disguise kasi during the 3 years na dinevelop namin, nag-iba siya from being just a romance
film into a coming of age na hindi na lang siya about fan culture, pero more than that. Ayun. Coming of age talaga. Coming of age talaga siya. That jumped out naman to me. Very ano siya. Yeah, actually, ang now that you mentioned it, kaya sobra na-enjoy ko yung movie kasi I love it when you're watching a movie and you don't know what it is. Di ba? Parang, like, you watch a Nora Ephron rom-com or whatever. Parang, okay. If you watch this, okay, ito yun. So, nung una, I was getting that vibe na parang, okay, like, Feel diba? good. Feel good. Because we loved that also. We watched it together. Thank you. As in yung, nung metal yung pinapakinggan ni Paolo, as in, tawan-tawa ako, as in, okay, laugh trip. And then biglang when they got to the house. Oh yeah, Jim asked me, sabi niya, oh my God, horror ba to? Sabi ko, horror to, no? And then I said, oh no, Jim, hindi ko sure kung horror to. Ako, parang, it's like, Kasi kami ni Jim, we don't watch trailers before we watch a movie kasi ayaw namin ma-spoil talaga. Nice. So, we just went into it and then... Blind. Yeah. tapos, Akala ka talaga namin magiging horror siya at some point. and, We were ready to stop it kasi we're not horror fan. hindi talaga kami horror. So, paulit-ulit ako kay Saab. Sinasabi ko, There was a time horror we ba were to? Kasi kung horror to, covering our eyes. stop na natin to. As in, the whole time na pumapasok si Jane sa house, nakapikit kami pareho. Yeah. Only until na lumabas si Paolo, sabi ko, sige, kakayanin ko na nga, titignan ko, okay, he's there, okay, game. Yeah. So anyway. With his tattoo. So, You're not alone. You're not now alone. Marami kayong akala horror siya. Akala ko nga rin horror din nung gisushoot ko eh. So, okay, so, it started from that, and I think yung maganda siguro rin, it's so close nga to your work, no? Parang, ang dami rin, I'm sure, nadagdag na kwento from in those 3 years na nasama mo sa movie. Yes, kasi first, marami, after nun, so nung binuhay ulit namin yung Fangirl, nag-attend kami ng mga project lab. So, yung mga project lab, parang mga pupunta ka sa isang country, mag-sponsor sila ng project lab, tapos nandun yung maraming films, and then you meet with other producers, investors, tapos ipipitch mo yung project sa kanila. So, meron ng collaboration dun pa lang. And then we went to another script lab na European mentors naman yung nagde-develop ng script with us. So, parang daming nadagdag na mga questions from them. So, ang nadagdag dun sa project lab na yon, the first cut lab, was that nagdagdag ako ng mga elements para ma-explain to non-Filipinos kung ano yung love team, kung ano yung culture natin ng entertainment. Kasi tayo lang naman nakakaalam nun, wala naman silang love team, di ba? Except maybe, and even Korea, wala namang love team. Tapos siguro ang isang major na nagpa-develop ng film ay in 2016, we changed presidents. And so, the natural development was that may iba rin yung mundo kung saan nakatira si Fangirl. So, parang natural progression siya. Kasi it happens in the now. So, kung before 2016 was a different Philippines than now. So, yun yung major revision ko na dapat babaguhin ko din kung saan siya lumaki, kung saan siya tumira, kung sino yung mga kapitbahay niya, kung sino yung mga magulang niya. So, yun, naging natural natural revision for the script. Wow. Wait, how when did you start ba shooting? What year? 2019, before the pandemic. 2019. Yes. And it was Okay. during And then when the did you rainy finish? season. Kaya tumagal kami. Ayun. Oh. Pero, sige, before yung sa, yung filming mismo, I just wanna end, like, yung sa pitch, paano, kasi, I mean, obviously, marami dun, like, parang is not really, like, would normally be approved, Yeah. no? Parang, kamusta yung pag-pitch, and, may pinagdaanan ka ba na, Pinaglaban. bawal to, ano yung pinaglabanan mo talaga? Actually, parang story of my life yan na lagi ako may pinaglalaban sa mga pitch ko with when I do films with studios. Pero this is the first time
na wala akong pinaglaban. Kung ano yung script ko, yan yun. Kasi, so yung Fangirl, nag-start siya with my company, yung Project 8, and then I partnered with Epic Media. So, we're the two producers of that thing called Tadhana. So, dun siya nag-start, second collaboration namin. So, sabi namin, nahanap tayo ng partner producers na dapat go sila sa script na to. Pag meron silang tanong, wag na natin silang kunin. So, ganun yung namin. So, nung nilapit namin siya sa Globe Studios, nag-okay sila. Nung nilapit namin sa Black Sheep, nag-okay sila. So, everybody happy. And I think yun yung parang very refreshing for me. Kahit na 11th film ko na to, ngayon pa lang talaga ako yung hinayaan talaga ako. Kung ano yung nasa script, yun yung kunan mo. Except na lang nung lumalagpas na ako sa budget. Pero other than that, sobrang happy ako. Even with the actors, when I was pitching it, kay Pao, sinend ko sa kanya yung script. Hindi ko na siya hindi ko na siya pinilit. Kumbaga, sinend ko yung script sa kanya. Nung binalikan niya ako, nag-yes na siya, okay na. Yun. Were you, did you have a hard time choosing sino si bida? Fangirl. Si Idol. Hindi, si Idol. Medyo nahirapan ako kasi, maintindihan ko naman yung mga actors kung ayaw nila kasi, syempre, yung pangalan nila yung gagamitin. So, kasama doon yung reputation nila, yung image nila, ganyan. So, usually maraming tanong or may kailangan akong i-revise. Pero nung pinitch ko na siya kay Pao, super lucky ako. Sobrang swerte ko. Wala siyang talagang tanong. Ang tanong lang niya, sino si Fangirl? Yun lang. So, ibig sabihin, naintindihan niya yung buong kwento, yung gusto sabihin ng pelikula. And feeling ko, yun yung isang nakatulong kung bakit maayos yung shooting namin from the start. Yun. Wow. Dito na ba si Fangirl, si Charlie. Aga niya. Mamaya natin papasukin. Sige, kung aga niya eh. Baka wala siyang ginagawa. Sige, surprise. Well, okay. Ano naman? So at least I love, by the way, the whole Paolo Bea thing. Tawa kami ng tawa. Ang ganda. And props rin to Bea Alonzo for going along with it. And in fact, ako ito yung talagang amazing direction. Sabi ko kay Saab, grabe, sabi ko, this is the first time na Pinoy extras are acting so well. Because it's so real. Alam mo yun? Totoong fans nila yun. Actually, yung ginamit yung extra. Konti lang yung fans namin dun. Mga, siguro, 100 lang yata. Well, marami na yon sa normal na shooting. Pero, syempre hindi namin mapupuno yung mall. So, 100 lang. Tapos, nag-promote kami, while we were shooting, nag-promote kami na merong pelikula si Paolo at Bea. And may mall show sila to promote it. Sa Lucky Chinatown. So, yung mga tao, so habang nandun kami, kasi meron kaming talagang setup, meron kaming posters, lahat yon. So, yung mga tao na nasa mall, naluloka sila na, bakit may mall show? So, nagsistay sila. So, yung iba doon, karamihan doon, mga totoong fans. Mga totoong fans si Pao at Bea, pumunta talaga sila, tapos mga passers-by. Yung mga hindi, yung mga may hawak, yung mga sa amin, yung mga may hawak nung banner. So, parang nung nagsushoot kami with Charlie, nung nakikipagbunuan siya sa crowd, yung ibang mga tao doon, di talaga siya pinapalusot. Kasi nga totoong fan sila. Siyempre, inisip nila, bakit kasi singit? Ganon. And hindi naman nila kilala si Charlie, di ba? Ito sumisingit na batang to. So, feeling ko nakatulong doon sa Pero ang ganda ng tarpaulins kasi nung nag-pan up siya, ako, oh wow! May budget. Ganda, may mga posters yung movie. Anong title ng movie nila? If We Fall in Love. Gumawa kami ng fake poster. Fake poster. And the trailer rin. Yes. Thank you, Star Cinema. Yung ko rin is like, kaya, again, credit to your direction. Sobrang immersive kasi talaga ng movie. As in, immersive na, I swear, yung mall show, as in, kaya kami tawang-tawa kasi talagang ganyan yung mall show. And honestly, when I say immersive rin, to the point na it was so uncomfortable. As in, parang, dapat ba nandito ako? Ganun yung feeling ko while watching. Like,
bakit ako nandito sa kwarto ng dalawang taong to? And I'm like, At saka yung kinikilig tayo ng start, parang, parang, ibang level of voyeurism, parang sabi ko, I'm so, naiilang ako. Parang kayo na lang. That's why it felt so intimate. So, And I love the, going back lang to the mall show, yung kindat niya, and then si Jane thought it was her talaga. And yun nga, parang you feel like, when you're immersed nga talaga in something like that, you feel like, oh my gosh, this is for me. So parang, meta. Yung so let's should we wait for Charlie bago mag-deep dive tayo kay Jane? Ikaw. Sige. Si Pao, yung character si Pao, na lang hindi ko muna alam ni Pao. kung kasi di pa siya nag-reply. Lagi kasing lasing yun. Chika. Di ba alcoholic nga doon siya? Chos. Baka nandun siya sa bahay. Charot. Okay. So, siguro, before mag-deep dive tayo kay Charlie, yung Grabe ako pinaghihintay si Charlie Dizon. Kasi actually, yung gusto ko nga, tingnan mo ha, I love movies kasi when, yung tingnan mo ha, it was such a stark contrast na kahit ang ingay-ingay ng character ni Paulo, sobrang one-dimensional lang. Wala siyang, that's him. Yeah. That's men. Yeah. They're so easy to understand. They, they don't need to be deconstructed. He's a drunk and he's a whatever. Si Charlie, I actually compare it to the fact that she never took off her school uniform until a pivotal scene, di ba? So, ganun ka-complex yung character ni Charlie. So, nga pala, mamaya pa pala yung kay Charlie. Oo nga, labo. Sorry, labo. Filming. What was the reasoning behind, yung house ni Paolo? Is that a thing? Kami ni Saab, like, the whole time, parang, is that a thing? Like a dilapidated house ngayon? Based kasi sa usap ko with other actors, lagi parang after every project or kapag sobrang gulong-gulo na sila sa Maynila, sa showbiz, lumalabas sila, maalis sila na Maynila, and they usually have this special place where they can unload, unpack, and be themselves. So, yun, kaya ako ginawa yung mansion na yun. Pero actually, merong deleted part of the script na in-explain niya na that mansion was actually a shooting location for a teleserye he did na nakaibigan na niya yung may-ari. But then the owner went to the US. So parang siya, pumupunta na lang siya doon. Kaya wala siyang susi. So kaya wala rin kuryente. Pero yun yung backstory, and that was also where he met the girl. Pero tinanggal ko siya kasi feeling ko, yung placement nung info na yun ay hindi na nagmamatch dun sa mood nung story. So parang mystery na lang siya. Yeah, it worked. Actually, I think it worked. That it wasn't over-explained rin. Actually, nagko-connect naman eh. Parang, it helped highlight lang the contrast of mall show, cute hair. Yeah, wanting to hide lang. Tapos parang ganitong bahay and stuff. Yeah. Ano ba yung last na film na napanood mo na MMFF? On the spot, Ken. No? Hindi ko na naman. Well, I think kasi... Birdshot, hindi ba MMFF yun? Hindi. Parang siya? Well, I think it helped nga talaga na we use this, yun? Yung upstream. Upstream. Yeah. So, Galing. sige. Now, let's talk about filming. Sa filming rin. Or you wanna talk about Paolo since wala siya dito? Sige. Pwede. Did you intend talaga na, do you think that, tama ba yung sinasabi ko, or na, that, hindi nga ganun ka multidimensional hindi siya ganun siya talaga? ka-complex. Or do you disagree? Hindi ko yan naisip. Sinulat ko lang siya. Ganun lang talaga siya. Kung paano ko sinulat. So, hindi ko naman naisip kung one-dimensional or complex. Pero, hindi ko alam eh. Pero feeling ko, as an actor, parang complex siya kasi parang tatlong klaseng Paolo Avellino yung kailangan niyang paglaruan eh. Yung si Paolo Avellino as himself, the real actor, the real person,
The Paolo Avellino as the actor, and then the third is the Paolo Avellino I wrote in the script. So, in that sense, parang complex siya for an actor to study that kind of a character. And then, yung total nun ay yung Paolo Avellino na siya na lang yung gumawa. Ayun. So, siguro ang mas question ko is, do you, kasi walang compassion eh. I mean, people will not have compassion for the character. I mean, ikaw mismo, personally, meron ka bang... Ako sort of. Ako, as a, mga kapatid ko, they're kind of in that scene. And nag-gets ko rin na, minsan talaga, they get too sucked into Pero based on his character and what he did in the movie. Okay. Ganun pa rin? I mean, nung start. Nung start. Yeah, na parang, he wanted to get away, he wanted to, do stuff and just be alone and parang na-gets mo rin naman why he kind of got fucked up like that. Ganun, of course, it doesn't excuse the things that he did, pero may parang na-gets ko rin naman yun. Ikaw, Direk, like, do you think, ikaw ba, parang kung detach yourself from the script and tingnan mo yung character, may compassion ka ba sa kanya? Oh my God. Hindi ko alam. Sobrang hindi ko alam. Nung sinulat ko siya, hindi ko alam. Or think of na lang your reference. Gusto mo ba yung taong yun? Kung sino man yun. Kumbaga yung, I'm sure meron kang, I mean, si Paulo is a collection of stories and experiences mo, no? I mean, kung outside the story of Fangirl, naiintindihan ko yung mga artista talaga. Kung, especially kung kunyari, yung mga stories na, kunyari, pag may magpapa-picture sa kanila, tapos sinusungitan nila, sasabihin ng mga fan, suplado naman, ganyan. Siyempre, parang isolated case yun kasi tao rin sila na naiinis, na napapagod, ganyan. So yun siguro yung compassion. Pero hindi ko alam kung in the context of Fangirl. Kayo na bahala. Nilipat na lang sa audience. But I go back to what I said before on the podcast na yung ganun, it explains it but it doesn't excuse it. So at least lang parang na-explain naman when you really think about the person and why they became like that. But still, it doesn't excuse that behavior. Yeah. Anyway. So, bago natin ipasok si Charlie, my last question in terms of filming. Yung na-observe nga ni Saab when we were watching it, kami dalawa, like, sabi namin, ang galing. Parang walang male gaze talaga na nangyari. Alam mo yun? Parang lahat ng shots for Paulo were not flattering. Tapos kay Charlie, wala rin. Ay, not flat. Ano, kumbaga, it was yung niya, yung uten, yung nagbumunot siya. Di ba? Bumunot, umutot. I mean, so, pero si Charlie, even though, kasi di ba, parang, it wasn't, and the mere fact na, based on our research, aka Google, yung, di ba? Your DOPs were all women. Yeah, my main DOP, si Sir Neil Daza, is male, but I got him because I wanted the documentary feel for the whole film, and he's a documentary filmmaker. So yun, and a documentary photographer, and medyo pareho kami ng politics. So gusto kong mag-guide niya ako in that direction. Pero yung pinag-usapan namin, the camera operators should be, ang first requirement ay dapat babae sila. Tapos si Sir Neil, nag-second requirement siya na dapat DOP rin. Kasi hindi naman lahat ng camera operator ay cinematographer. So siya, ni-require niya na DOP tapos babae. So, and yung first reason doon ay gusto ko kasi komportable si April. Especially sa mga sensitive parts na the moment na ma-feel niya na awkward or uncomfortable siya, napakalapit ng camera operator na babae para sabihin. Hindi na siya lalabas pa. April is Charlie. Si Charlie. Si April. Si April yun. Charlie kasi screen name niya. Anyway, so,
Tapos, the way we shot, so, laging babae. Minsan nga nahihirapan kami makakuha. Kasi konti lang talaga yung babaeng DOP sa atin. Tapos, yung, din namin, yung, paano ba yun? Yung sinabi ko sa mga camera operators ay, pag nagtatanong sila, ano yung shot nila, lagi ko sinasabi, kayo bahala. Kayo bahala as a person, as a DOP, as a babae, kung ano yung tingin yung dapat kunan, yun yung kunan nyo. Kasi kayo, si April. Kaya si Charlie. Kaya si Fangirl. Kasi yung pelikula ay perspective naman ng babae. So, wala kaming rehearsal. Bihira yung rehearsals namin. So, sasabihin ko lang kung ano mangyayari. Pero hindi rin namin malalaman kung ano yung movement ng artista. Kaya, nagugulat din yung camera operators kung ano yung gagawin. So, very instinctive. Kaya minsan, meron kaming mga shots na nagkakapareho sila ng shot. Kasi, yun yung instinct nila as DOP. Na kukunan nila siguro si April. Minsan, walang shot si Pau. Kasi mas gusto nila kunan yung babae. Mag-take two ako for the other shot. Pero sa akin, sobrang nakatulong yun. Napakagandang process nun sa akin. Para rin malaman ko kung ano yung tingin ng dalawa kong camera operators doon sa eksena. Yun. And in fact, meron pa akong isang parang anecdote on that, yung sa sex scene nila sa sala. Yung camera operator ko na isa, si Pia, kasi di ba merong butt exposure si Pao. Hindi niya alam na may butt exposure si Pao dun sa eksena. So, nung kinuna namin yon, nung binabana ni Pao yung yung pants niya, hindi niya sinama sa shot. Hindi niya sinama sa shot yung puwet ni Pao. Tapos parang ako, okay, so para sa cam op, para kay Pia, kept siya dun sa kept siya sa puwet ni Pao. So, yun. Pero interesting lang kung paano tinitignan nitong mga DOPs na to yung eksena. So, yun. Kahit hindi siya lumabas sa final scene. Parang rin siya. Parang nagpapatotoo lang siya na cinema is the process. Parang hindi lang siya talaga kung ano yung lumalabas sa screen, pero kung paano nyo ginawa yung pelikula, nagmamatter siya sa overall vision ng pelikula. Grabe, ang ganda ng direction. Ganda. Okay, andito na siya talaga. Promise. Andito na siya. Si Carl Chavez. Si Charlie Dizon. Yeah. Hello. Hi. Hello, Te. Hi. Hindi niya yata. Hello. Hi. Hello, Charlie. Oh, sobrang funny ko. Pero pa siyang electric fan, chika. Hey, great job. First of all, grabe, ang galing mo. I'm sure you've heard it so many times. Galing. But I will still say it. Sobrang galing mo. Great performance. So deserving of all the awards you got. And galing. Ako yun. Yun lang. Okay, thank you. Sana pala tinext na lang. Pero totoo, yun, yung sinasabi ko kanina kay Direk, Charlie, na nung pinapanood nga namin, sa sobrang galing ng direction at kayo ni Paulo. Close. Go na. Ni Avs. Sobrang galing ni Avs. Nakakailang panoorin kayo. Parang nandun kami sa kwarto, tapos parang, oh my God, nandito lang sila. Can I ask, ano yung first scene na shoot nyo? As in, first shooting day, ano yung scene nyo ni Paolo na una nyong shoot? Yung nasa car kami, yung part na papunta kami dun sa hideout. Oo, yung tinatanong niya kung bakit ko siya idol, parang ganon. Yun yung first scene namin together. Oo nga pala. Tapos early days rin ba yung yung beer scene? I mean, I'm sure, well, from what I read kasi is, hindi kayo parang workshop together or anything like that, di ba? Parang, ka talaga, in-isolate ka from the Paulo Avellino. Oo, yung actually eksena namin na
uminom kami. Nasa kalagitnaan na ata ng shooting days yun, di ba, Direk? Parang, nasa gitna na siya. So, nung part na yun, medyo nakakapag-usap na rin kami before the scene. Pero grabe yung scenes na yun, ah. Ako, ito. So, kung ano nung... Ito direct. Sinadya nyo talaga na dapat ba... Kasi sinabi ko kay Saab, sabi ko, bakit ako parang medyo kinikilig ako? Parang it's so wrong. Parang it's wrong kasi you were a minor. Underage and like... Yeah. Sabi ko, bakit ako parang... Ba't ako kinikilig? Parang nag-natural lang tayo na parang, oh my gosh, sana magkatuluyan sila. Oo nga eh. Parang nag-natural course lang. I think parang we could all relate to the fangirl. Tapos, oh my gosh, katabi niya yung crush niya. Oh my gosh. Pero parang also, oh, this is wrong. Like, I was so scared nung first scene pa lang na yun na parang, oh my gosh, he is a man alone with a child and a young girl, a pretty girl in, a school uniform, and so I'm so afraid something might happen. So I was getting ready for it na something bad would happen. Pero nung una, parang okay, he's not so bad pala. Yeah. You think that, diba? You think that that's where the story kind of goes na, mabait naman pala. So, ikaw, so how did you ano yung thinking nyo nung was that really meant to parang soften yung audience na Pau's not such a bad guy and may potential to? Ganun ba? Direct. Hindi, parang yung scene na yun, yung parang kilig-kiligness, whatever. Yung beers, yung first inuman nila. At saka yung huwag ka masyadong uminom, baka malasing ka, baka matulog ka na lang sa taas. Yung parang sadya ba talaga yun para palambutin yung audience na... To soften our hearts for him. Na parang mukhang meron tong dalawa, parang ganon. Or like kahit a friendship. Oh my God, sorry, hindi ko masagot yung mga ganyan kasi parang nasinulat ko siya, parang natural lang siya. Siguro kasi nagpe-play around ako sa kapag makasama natin yung artista, iniisip ba natin, ito ba yung totoong sila o sino-showbiz nila ako? Kasi baka mamaya, i-post ko to sa social media. So, parang palipat-lipat sa pagiging halimaw to pagiging sobrang matinee idol. Parang ganun. Kaya, ganun yung pagkasulat ko sa kanya na parang, at one point, sobrang niya, violent, pero biglang magiging parang lover boy kasi hindi natin alam kung ano ba talaga yung totoong siya na pinapakita niya sa atin ngayong kasama ko siya sa loob ng bahay. Ayun. Tama. So, okay. Ang gagawin namin ngayon is, ikaw, Charlie, sa character ni Jane, okay? Ano yung pinaka nahirapan ka na scene? Sa character ni Jane, actually, ang dami kasi, lalo yung mga part na pag tumatakbo ko tapos umiiyak. Kasi yung preparation nun, talagang tumatakbo ko ng malayo bago yung eksena, parang ganon. Tapos, kasi may mga araw kami na puro iyakan talaga, like whole day kaming umiiyak. Like yung, for example, yung sa tenement na, naalala ko mga 6:30 na kami natapos noon. As in, para nag-start kami, nakakauwi lang ng mga bata galing school. Tapos, nag-end kami na papasok na ulit sila ng school. So, ganun kahaba yung araw namin noon. Oh, wow. So, I love that scene na yung tumatakbo ka, yung sa madilim. Grabe. Steady shot lang. Takot kami. Bumalik ka. Ang ganda na. Actually, medyo nakakatawa. So, nagbibigay na ako ng reviews along the way. Maganda yun, Charot. Yung naman, yung... Was it hard filming yung parang capturing on camera yung sexual awakening ni Jane? Parang, was it like... Or were you, tama nga na ginawang women yung DOPs to make you more comfortable? Do you think it would have been different how different would it have been if it were men shooting you? I think very different, no? Yes, Direk. Ako feeling ko ma-awkward talaga ako. Kasi first of all, sinabi na surprise sa akin yung mga magiging eksena. So,
naging kampante din ako nung sinabi ni Direk na puro babae yung camera woman natin, ganyan. Kumbaga, yung mga kasama mo sa loob ng set, halos lahat babae. So, malaking bagay din po yun sa akin, syempre. Kasi, syempre, first time ko ginawa yung mga ganong eksena. So, mahirap siya talaga. I mean, naalala ko, bago ko gawin yung mga eksena na yun, parang 3 times akong suka na suka sa sobrang stress ko. So, No. kasi mabalik-balik Grabe, ako pero ng it was- PR noon kasi nasusuka ako talaga sa stress. Pero na-stress rin kami ni Jim ha, kasi we were thinking 16 years old. Oo, as in, sabi ko talaga Google mo nga kung ilang taon, kasi nasa-stress talaga ako eh. But again, you That- did that- an amazing job. Oh, ako naman, yung gusto kong sabihin is like, Hindi siya mahalay at all for me. Ako parang, it was very tastefully done. And tas, Ang galing. yung Alam mo kuwari yan, ako, lagi yung, ko yung naririnig ko. Thank you. yes. I think yung parang ako, masasabi ko, Charlie, like, that was like, yung performance mo, like, it was one of, parang the truest things I've seen. As in, totoo talaga. And I after ko na lang nakita yung mga articles na may mga style pala na hindi mo pala nakita si Paolo, mga ganyan. Pero, yung talagang yung innocence ng babae and yung turn of that innocence, yung path, yung coming of age ng isang babae na, ay, Prince Charming, ang buhay and then biglang makikilala niya yung Paolo at mga Benjo sa mundo, 'di ba? Parang wala lang. Gusto ko lang sabihin 'yun. Thank you. Thank you. Si Benjo. Sige, ito na lang. We're gonna discuss yung mga biggest scenes. Tas baka may mga kwento lang kayo and I think most requested though by kasi nagtanong rin kami anong mga gustong tanungin ng listeners namin, our pod kids. And I'm sorry, I'm sure you've heard this a million times, but can we talk about Paolo's prosthetic penis? Kasi kailangan pag-usapan. So, ang tanong nila is, ano ba siya? True to life ba siya? Based on, hinulma ba sa katotohanan or something? Secret. We will never know. Sige. Yun na lang yung mystery ni let's- Pao. Dahil wala siya dito. Tanungin natin si pinag-usapan Charlie. namin yun. Tanungin natin si Charlie. ay, actually napagdaanan na natin yung beer kilig scene, the contrasting nung di ba, yung parang super movie, tapos napag-usapan na rin natin yung self-love scene ni Jane. Yung sex scene. Self-love. Yung sex scene, I would say, Direk, this would be your most, Risque. whatever, most daring scene. Shot? Would you say? Siguro sa kabuuan, oo. Pero may mga nagawa naman na akong mga sex scenes before. Pero hindi lang siguro sa kabuuan nung pelikula na ganyan. Ganyang klaseng Hindi sex disturbing at kung gaano scene. siya Yes, hindi disturbing. Yeah. wild sa plot. Diba? Yes. Baka ikaw na lang magtanong sa Saab kasi ayaw ko ako. I mean, Ano bang gusto mong malaman? No. I mean, parang like, how was it filming? Ganyan. Yeah, I think that's For a... Charlie, need something new. Oh, sige. Hey, okay. Kino-coach lang, kino-coach Para sa'yo. Okay, it's a safe space. Go. Para sa'yo, Charlie, like, It's your first it's sex your first, scene, right? di ba? Yeah. Provocative scene. Actually, Paano ka nagpaalam sa parents mo being in a very conservative Hindi ako country? nagpaalam. Hindi kasi, Oh, nice. first kissing scene ko din talaga yon sa lahat. Yung Oh. lahat ng ginawa ko sa fangirl at halos lahat first time, pati yung talon sa gate, lahat yon. Pero, hindi ko pinaalam sa parents ko kasi hindi ko din alam yung gagawin. Like, hindi ko alam up to what extent talaga yung gagawin ko. So, ayoko din pangunahan naman. And,
ayoko din na yung imagination nila mas wild pa. Kaya hindi ko, wala, parang ayoko na lang din ng ibang manggugulo sa isip ko noon kasi nga parang hirap na ako nung sitwasyon na yon. Parang napapaisip din talaga ako kung kaya ko ba, kung tama pa ba yung ginagawa ko, parang ganon. So, wala, nag-focus na lang ako na wag muna makinig din sa iba. Tapos, nagtiwala na lang kay Direk sa kay Pao. Tapos ngayon, gawin mo na lang, papakita mo na lang yung trophy mo. Best actress, diba? Pag may problema. Diba? Pero, was it I guess it helped rin that na parang fangirl ka nga, yun yung character mo. So, parang okay lang na ninenervyos ka dun sa scene, di ba, na medyo awkward. Siguro, I don't know, I can't imagine, I mean, like, doing something like that na, ano yun, parang kasi may butt shot, di ba, Direk? Ano yun, parang, let's talk about cinema secrets here. Meron bang plaster or something naka-tape ba? Ano bang nangyayari sa ganun? Locally. May plaster. Meron. May plaster siya. May plaster pag ganun. Tapos syempre si April, si Charlie, may nipple tape, may body, siya. Parang may nipple tape, may silicone, and may kunwaring nipples. So, 3 patong siya. Oo, 3 patong siya. Bigla nawala na yung nipples. Nawala yung Fake nipples. Natapos lahat. Oo. Pero may plaster sa pag sa lalaki. Nakakatawa kasi nagpa-IG stories ako na parang Q&A. Tapos, yun yung ibang mga questions niya na parang, totoo po bang si Paolo tsaka si Charlie yung nag-sex? Or inedit lang po ba yun? Paano inedit? Ang hirap na na. Before na to. Oh my God. Nilagay lang daw ba yung mga mukha nila. Pero interesting kasi parang interested sila sa paano ginawa yung eksena na yun. Siguro na bother talaga sila na kung sila ba talaga yun. Pero, di ba, ang hirap naman kung ipapatong lang namin yung ulo. Mahal yun So, aside from the critical acclaim and awards, meron na ngang forever meme. Si Charlie, yung ni Charlie, yung putang ina mo! And so, therefore, I wanna talk... Na-feel ko yun, gusto ko grabe. mapag-usapan yung scene na yun. Nagmumura din ako nung sa dad, of course, stepdad. aside from parang, I think, malalagay ko yun as my top 3 putang inamos in cinema. Yeah. To think na si Paolo had, 200 putang inamos in the movie. Si Charlie had 1 lang, di ba? One lang, di ba? One lang. Yun lang ba? Doon ka lang ba nagmura? Oo. Sa dulo. Oo nga pala. Pero, pivotal yung... Yeah. Pero, mas marami kasi talaga yung kay Pao. Kaya para naka-cancel out. Sige. Yeah. So, okay, ito. Okay, now, I think ito na, ikaw, Direk, like, I'm hindi ako sure kung how you feel about giving your ending. Parang, if it's kayo bahala, whatever. Open or end. if it's up to the viewers, ganyan. Pero, ang takeaway namin is obviously, sasabihin muna namin yung amin, tas gusto namin marinig kay Charlie and then yung kay Direk. Huh? Ay, sa ano ba? Sa amin ni Saab is, kaya the reason why pinakita kaya yung mga subtle Duterte posters, diba? Kaya siya open-ended, I think, in 2 ways. One, you don't know kung si Benjo ba o si Paolo yung pero ako, for me, hindi ako agree doon. Ako, I think that was for Benjo. And 2, the Duterte thing is, I think it was Charlie, nag-mature na siya, she's gone through the pains and she's seen the evil of men. She found her womanhood. At parang papapatayin niya tong gagong tong Benjo to. Parang ganon. Is the police calling the police in this sa ganitong state ng country, does it mean she's looking for justice or in that way, or mukhang i-DDS na lang natin to?
Okay, that's yun yung ano namin. Kaya siya open-ended. Ikaw, Charlie, ano yung Take mo. ano yung take mo? Wala akong take. Sumunod lang ako kay Direk. So, ano yung sinabi niya sa'yo na i-acting mo? Ano yung iniisip mo nung ginawa mo yung scene na yon, yung looking away? Actually, yung last scene na yun, sobrang hilong-hilo na ako nung araw na yun. Sa Yossi. Kasi buong araw ako umiiyak talaga. Tapos yung Yossi, nagsusuka-suka na ako. Tapos ang instruction na lang ni Direk, parang alalahanin mo yung nangyari sa'yo buong araw. Tapos, basta dinidirect lang niya ako na, okay, tingin sa malayo, tapos biglang ngiti. May ganon. So, hindi ko rin talaga alam kung ano yung magiging ending namin. Parang kung paano kalalabasan ng ending. Pero kung tanongin kita, ano ang, kuwari, tinuloy ni Direk yung movie? Kuwari, Ano yung next ano scene? yung next scene? Hirap na. Anong gusto mo? Ikaw, personally, ano yung gusto mo sana mangyari? Okay, yung gusto ko na lang. Liligawan Ako, ka yung ulit ni gusto ko Paolo, mangyari. ganun. Magkakatuluyan kayo. Yan pala. Ano yung- Sige, kunwari, syempre tumapang na ako after all, so nagtawag nga ako ng police. Ang sasabihin ko noon, binugbog ako ni Benjo, kaya ang dami kong sugat. So, kaya gusto ko siya ipakulong. For me lang yan. Oo. Ako siguro, yung next scene for me is, binibenta mo yung yung poster na signed ni Paolo sa Lazada, sa Shopee. So, gagamitin mo yung pera na Sa yun next para sale. para kumawala. Charot. Ikaw, Direk, ano yung open-ended ba talaga? Anong take mo dyan? Parang tama ka dun sa una. Ayoko kasi sabihin kung ano yung naniniwala kasi ako talaga pag after na ipalabas, the author is dead. Yun yung paniniwala ko talaga. The author is dead. So, parang kung ano yung take ng audience, tama yun. Kasi yun yung take niya. Pero, siguro magbibigay na lang ako ng parang kung paano namin sinute siya. So, yung ending was one of the most debated scenes naming producers kung paano i-end yung film. So, supposedly, actually, shot lang siya eh. It should have ended yung first cut ko with a wide shot na nasa gitna si fangirl nung Tenement. Tapos napapalibutan siya na mas marami pang poster. Mas maraming poster pa kaysa dun sa final film. And iba't iba pang mga politiko na lalaki. Kaso nga lang, nung maganda siya tignan, pero parang feeling ko defeatist yung feeling. Kasi parang, it's a man's world and napakaliit lang kasi very wide siya. First wide na makikita natin yung Tenement. Sobrang liit lang niya sa gitna. So parang yung feeling na ang liit niya, wala rin pala siyang boses after all. So parang ginawa naming close up yung end. Pero sa script, nag-start yun na sinindihan pa niya yung Yossi. Sa start na uubo-ubo pa siya, hindi pa niya ulit kayang mag-Yossi. Tapos kinot na namin yun ng editor ko, si Ben Tolentino, who also won Best Editing. Kinot na namin yung part na nauubo-ubo siya para yung ending, marunong na siya. Kaya ko nang magsindi. Dati, kailangan ko pa sipaw para sindihan yung Yossi ko, nauubo pa ako. Sa dulo, ito, hindi na niya, kaya na niya mag-isa. Pero Oh yung my phone God! call na yun, yung Iyak phone ako! call na yun. So, parang go, ganun go, yung sorry. naging namin. Parang, ang dami namin kasi, so, ako as a director, sobrang addict ko sa mga focus group discussion. Yung pinapapanood ko yung pelikula, tapos marami nanonood, tapos magdi-discuss kami after. Tapos lagi yun yung lumalabas. Gusto nyo ba defeatist to o hopeful? Kasi kung defeatist, yung wide shot, tsaka yung sa start pa lang, nagtututo na siya mag-Yossi. Pero kung gusto nyong hopeful, kailangan meron pa kayong idagdag bukod sa close-up na parang call to action. So actually, yung phone call na yon, dinagdag ko na lang siya sa dulo while editing. Kasi when we viewed the film without that phone call, naging woman na si April kahit inamin niya sa dulo na 16 lang siya. Pero ngayon kung babae, parang so kailangan ko mag-isip ng isang way na hindi na ako mag-shoot ng additional kasi wala na kaming pera. So yun yung naisip ko. Paano yung call to action? Paano siya makakaganti sa mga lalaking to? So yun yung dinagdag ko, yung phone call. So in-extend ko lang yung isang yung scene na yun.
a cinema secret. Tapos yun, tumawag siya sa police. Wow. Ako in fair yung pagsindi ng Yossi nga. Na-feel ko na-feel yung namin womanhood niya. Na-feel namin yung yung parang tang-inan yung lahat. Yeah. Parang gano'n. Doon pa lang, parang yun na I mean, so, yeah. Yeah. Parang bahala ako ang magde-destroy ng katawan ko. Charot. Yes. Hustler na siya. Ay, nako. Sige. Siguro, before we end, gusto lang namin tanungin, may other Easter eggs ba? Or mga parang other things na that would be interesting to know. Parang ito yung trivia. Like casting what ifs pala. Yung, sa original, ewan ko, nasabi na namin din to sa ibang pero hindi talaga si Charlie yung original na fangirl. Meron talagang original na fangirl. But she had to back out kasi may contract problems. So, parang lang, replacement fangirl talaga si Charlie. Pero yun, during the course of the film, na-prove niya and na-prove nung mga pangyayari na siya talaga si fangirl from the start. So, kaya siguro hindi natuloy yun dati. Kasi, she was meant to play fangirl. Ayun. And also, nakita ko yung post mong yun sa Instagram. Tapos kinilig ako for Charlie dun sa, it was a very nice caption. Yeah. tapos yun nga, siguro isa pa na hindi ko siya binigyan ng full script. So, when she auditioned, and nag-audition kami, 680 girls na nag-audition, ang lagi namin sinasabi sa start, dapat okay sa inyo ang kissing scene, ang sex scene, ng masturbation at drug use. Kasi pag hindi, wag na kayo mag-audition. Baka mamaya kakausapin pa namin yung nanay nyo, ganyan, may papatanggal pa sa eksena, wag na kayo mag-audition. So, ang alam ni Charlie, nung nakuha siya, yung gist lang na story. So, kinuwento ko sa kanya. Pero, the script, she never read it in full. She would read the script on the day of the shoot. And it was because, feeling ko kasi parang pagbagong artista, pag nakuha mo yung script mo, tas first film mo na major, aaralin mo yan, maglalagay ka ng post-it, may notes. So parang magiging aral na aral talaga yung pag-arte niya. Ayun yung ayaw ko mangyari. Ayaw kong parang pagdating niya sa set, alam na niya kung saan siya iiyak. So parang sa everyday, nagugulat siya kung ano yung magiging eksena. Buti magaling siya mag-memorize. So, kaya siguro lumabas din sa mga eksena yung pagiging awkward niya, pagiging gulat niya. Ayun. Galing. Ano ka ba, Direk? Nazi ka ba pagdating sa script mo? Parang kung let's say nag-improv si Charlie o si Paolo. Okay, open ka ba doon or yun na yun? Okay lang ako. Pero sinasabi ko sa kanila pag kailangan verbatim yung mga ibang mga nasa lines. Pero sa akin, nag-work yun kasi lalo sa part ni Pao kasi natutulungan ako dun sa philosophy nung character niya na is this the real Paolo? So, the real Paolo is suggesting lines how the Paolo in the script would talk. So, parang, I always welcome that pag galing kay Pao. Kasi ibig sabihin, input niya yun Paolo ito na yung character na binuo niya. Yung kay Charlie, may mga kailangan siyang mahit talaga. Na mga, kunyari, yung sa mapait no? Hindi, mapait. Pero masarap. Yun yung mga kailangang mga tama yung word. Si Paolo ba, Forward. did he say that, I mean, napansin mo ba, did he like have a hard time playing an asshole or or ano ba? Natural lang ba? Charot. Ewan ko doon. Parang, hindi ko alam sa kanya. Pero mabait si Pao sa totoong buhay. Pero syempre, yung pinapakita niya sa amin. Wow! Hindi, okay si Pao. Mabait si Pao. Kaibigan ko si Pao kahit dati pa. So, ayun. Pero, nung sinulat ko naman yung script, di ko naman siya in-interview kung nangyari talaga sa totoong buhay. So, yung mga iba eksena doon, gawa-gawa ko lang din. Pero hindi naman niya kinontest kung totoong nangyari. Ganyan. Ano pa ba mga Easter egg? Ang isang Easter, hindi ko alam kung Easter egg to, pero kung sa first part ng film, panoorin nyo na lang ulit. Wow. Sa first part ng film na nasa likod siya ng truck, meron siyang nakitang mga gifts ng mga fans. So meron siya tinignan na paper bag na
merong mga lingerie. May lingerie. At dun sa imagination niya, yun yung lingerie na yun. Kung ano yung tinignan niya dun sa bag. Kasi sa imagination niya, iba yung lingerie niya, hindi Lola panties, di ba? Lola panties kasi yung suot niya sa totoong buhay. So, kung ano yung na-imagine niya, ay, parang maganda tong ano na to, panty na to suot ko nga to sa panaginip ko. Okay. Oh. Yeah. Well, I definitely will do a rewatch kasi it's a lot to take in. Actually, it's not easy to rewatch because it's very intense and nakaka-disturb talaga siya. But it was also on the other hand, it was also very beautifully shot, and I do want to watch it in another light na parang meron na akong North Star to follow. Yeah. Ako, as we end, my last question. What's gusto ko gawin kami ni Saab? Ano ang fearless forecast natin na next movie plot ni Direk? Anong wish list niya? Rom-com. Charot. Ano ba? Ay, nako, si Jim, magbibigay yan ng, Direk, kung kailangan mo ng idea, si Jim magpipitch yan sa'yo. No. Good luck. No. Okay, meron ka ng script sa ulo mo, no? Go No, na. wala pa talaga ako naisip. Ngayon ko lang naisip yung question eh. Sige, go. Ano naisip mo? Kasi nagpa-fanboy kami. Tapos, syempre, si Charlie yung lead. Si Charlie yung lead. Diba? Ikaw, Ako, isa, gusto ko makita, parang, actually, I want you to do a movie about politics. Yung politics dito sa Philippines. Parang, and the real... Alam mo, ako meron ako. Wait. Sorry. Ako, gusto ko i-explore ni Direk how the human soul is corrupted in Philippine politics. And it's seen in different parang it's seen in different facets of society. Pero the point is parang yung thesis ay ano ba talaga yung nilamon ba tayo ng sistema, or parang ganoon yung question pa. Nilamon ba talaga tayo ng sistema o tayo ba ang gumagawa ng sistema? Yun yung title. Yun na yung nakalagay sa poster. Dash G. Ako gusto ko si Charlie. Tama ka. Gusto ko si Charlie, anak ka ng politician, tapos parang medyo hindi mo alam talaga what's really happening in the world. So ikaw si parang, motherfuckers, just stay at home. Charot. Ano siya? Alam mo, may nagawa akong series. Kasama ko yung brother mo sa Saab, si Elmo. Yung sa A Soldier's Heart, ganun yung role ko. Anak ako ng politician, tas ayoko yung mga ginagawa niya. Parang nakikita ko madumi siya. Hindi, pero maganda kung movie. Wala, nasa bubble. Oo. Parang, you live in a bubble. Yeah, para kasi, parang, yung mga anak ng politician, yan kasi ang alam nila eh. Yan yung pinalaki sila na, yan yung tama eh. Yan yung okay. Walang ginagawang masama si mommy at si papa. Actually, yung maganda nga ma-explore labo. Nag-ano tayo, nag-brainstorm na tayo. Na ako. Pero last 30 seconds. Last 30 seconds. Yung lagi namin pinag-usapan eh. Kung ikaw, Black sheep hire us. Di ba kung ikaw, anak ka ng tyrant. Di ba? Or kasama ka sa dynasty ng tyrant. Pero buong buhay mo, sinasabi na, si daddy, ang galing-galing ni daddy, hero si daddy. Dami talagang galit kay daddy. Naghihirap talaga siya para mapakain yung pamilya. Parang how do you blame that person? Pero anyway, ako yun, I want a political, you demand. I demand a political, gusto ko rin ng cross-universe nitong fangirl. No? Wow. Ay, In the masaya same- yung cross-universe. Diba? So si Charlie, siya, twin sister? Ang ganda. Okay, deep na. Ako yung salbahe, doon si Paulo yung mabait. Uy, pwede. Tama. Yeah. Ganda nun. Galing. Thank you guys. Thank you so send much. namin yung script. Direct pa, send na ako ng email.
Okay, thank you so much, guys. Thank it you. was This so was- fun Thank you. having you. Thank You are our first guests for the new year. Yes. And Wow, thank you so Thank much you so much. for agreeing to this, and congratulations once again for you made a all beautiful your film. awards. Thank you. Thank you. Thank you, Ren. We appreciate everything you said. Thank you. You guys want to invite everyone to watch the film? Sige, ikaw muna, Charlie. Oh, sige, ako. Ikaw na. After mo ako, go. Yes, yung mga hindi pa po nakakanood na to. Matuloy ako direct kasi yes na naman. Tatagalin ko na. Yung mga hindi pa po nakakanood ng Fangirl, available pa rin siya sa upstream.ph or pwede kayo bumili ng tickets sa bit.ly/watchfangirl. And sana manood kayo sa upstream.ph, wag sa mga pirated copies. And sana tulungan nyo kaming i-report din yung mga naglalabas ng pirated copies. Ayun. Thank you. Yeah. And after the MMFF run, we're also going to be available on ktx.com.ph, I want TFC. So, and still on upstream.ph. So, mas marami ng ways to watch it. So, it's still available worldwide. And like what Charlie said yun, let's not support piracy because piracy kills the industry. Piracy is always bad, but it's even worse now when our industry is barely breathing. So, yun, please help us keep the industry afloat. And yun lang. Saan kami pupunta pag may nakita kaming Report pirata? it to the Black Sheep or Globe Studios pages and ayun. And sobrang thank you kasi ang dami nagre-report, ang dami namin na-receive na messages every day. So we appreciate that. We appreciate all your messages and when you share the news, your comments about the film to your friends. Thank you. Dapat pala, Charlie, gumawa ka ng isang putang ina ba? Para sa mga nagtutunan. Or isave ko na Diba lang. yung caption mo? Sa mga putang inang Hindi ko nagtutunan. para sa mga Emirata. Oh. Okay, thanks guys. Thank you, guys. Thank you. Bye.